Mai ale whaapaia o atina e ale malo mo a onga. O lea so lea na whai ai se sauninga e avea aloa i ai Pomele Pete Pomele ma senatoa mole tu malo manua numero tasi. O tangata whaingaluenga ane malo. Whaatalo whaatu I se whapoponga o tala mai lau KVZK. E momo atu, o se tasi o na watau o le whainga malo a le manu ma tala wenga, o le ave lea o le whaamomoa ia onga o le whanau. O na o lea tūlanga, o le vai aso nei lea na whaalawiloa mai ai, ua whaanganga le 3 miliona tāla mo ati nae, whaalelea o nisi o a onga mawalunga tel, a onga mawalulunga, a onga mawalunga te tele I le atunuu, e pei o le aonga I tāwhuna, whaapea ai maleone, na saunoa le kovansili a le manu palipoisi a le ngā maunga, o le ngaluenga I le JROTC, a le aonga maulunga I tāwhuna, e pea ma le luasfu lua konkarate, sa whaapea o na tauofo mo le ngaluenga, aina manu malo ai le TMP Construction, I le tau e tesi 5 miliona tāla, I se tala o le ngaluenga, o loo tau ai o le whongawha le pito I lalo, pe a mai al ngaluenga o le a whata alai lai, a iai vaenga o le a vaivaeina, ina I avea manofuanga e whai ai vasenga e mo mea a le whanau. O le whonga whalinon lua, o le a whaonga aina o se potu e awa o ina ai vaenga tau fsota inga whaanei ona pō. Mo le a onga leone e sfulu valu konkora I le tau e tesi 5 miliona tāla. O le whonga whale pito I lalo o le a avea mo ofisa, whape ai ma se potu fono, ma se potu mo VIP. O isi potu o le a wha totonga ina aile nei ngaluenga tele. O le a iai se potu mo computers, whape ai ma se potu mo fsota inga. O le a iai fo I se isi whale tu tasi. O le a fausia e avea mo ofisa mo whaia onga whaapitoa e ngawha mpawhita auli o le whanau a onga. O le aso lea na whaatauto ina ile a fionga ia Pomele Pete Pomele e avea ma senatoa o le tūmalo manua numero tasi. I se sauninga na whaataunuina I le mauta maulunga I le taiau nei, na whaatasi uma atu ai, sui mamalu o le mauta maulunga, ma o le a fionga le whaamsino langolango I a Mamea Salah Jr. Sa whaatautaia lea sauninga, ai olo na fine sa ia uina le tuspaia. O te tautoa atu mai whaapau. Tautoa atu mai whaapau. Wala au sa pai mo kui pui na whaahai o United States. Pai pui ma sa pai la whaahai o United States. Iona whiri uma. Iona whiri uma. Mai whafo. Mai whafo. O te tonu. O te tonu. Wala au auna mai whaakuatua. Wala auna mai whaakuatua. Mai whaakuatua. I lea whaahai. O te whaia le nei tau tinonga. O te whaia le nei tau tinonga. Tino uroto marie. E au noa ma se mea tau fia. E au noa se mea tau fia. E loko mawhawhau. E loko mawhawhau. Po se winga whi au whai. Po se winga au whai. Ma o le au whaia ngā rewa uma. Ma o whaia ngā rewa uma. Tau le nei tau whina. Tau le nei tau whina. O le au whaasanga. O le au whaasanga. E whai ma loko whai kua tua moni. Whai ma loko whai kua tua moni. Ma o le au sapsapaia le rei. Tu la fono, ale United States, e ono matatau, I America Samoa. Whapea foi, mai whaavai, ma tu la fono, America Samoa. Ia fsoasoni mai rea tua ia tea. Inisi o tala na matua manino le finangalo o le afionga le kovansili, ia le manu palipoisi a le ngā maunga, e tā ua I whaatonu o mtanga luenga o na sila I lea tūlanga, o na e tatau o na tatongi o wataimi o tangata whainga luenga, o ia o wataimi e tatau o na awhia I totonu, o tala o tupe whaasoasoa, se I vangana ai,
Taimi whaalavelave e whaale natura o vaenga ia e pau le kovan sili ma le kovana lutena. O se vaenga le nei o le saunoanga a le kovan sili. O le stulanga lea, sila I overtime a le awhainga luenga. Lisia le tūlanga tātou ai e ia le amatanga. Ia a leo tau whalongolonga tua e ia le whaino tātou I le tongia overtime a le awhainga luenga. Tā uan tau sila le I overtime a tātou awhainga luenga. Ia wa tele o meo tau whalongolonga tuai. Ia wa ave lako comp time. Ia e kau make up ai tele o overtime. Lis foi le tūlanga sa tau na tu tono tātou paketi. Ma ai le tātou, ele ai ani mea fau. Si la fia lea lau mtanga luenga fuafuanga overtime. Mai lau mtanga luenga I le tausanga atoa. Se vang na ia wa iai ni whalavlau whale natura. Ia o mea lana o mea maua matko vana lutena. A o le sirisila I lau le tausanga atoa. Wa e silofia, e o le aso le fua. O le vai aso, o le aso. Te mea ia e I overtime a tātou. Te tanga iane, alofane I le mamalo le awhainga luenga. Ia I tūlanga o overtime. O le aso lima le nei talu o na amata le whaamoemoe o le malo. E ana lea I lana saili ngā tupe mo Maui. E o mai le aso, ua se lau fastful valu wafe. Fa se lau 5 tā la le au whai o le tupe ua maea o na awina. Ai o lo whaapea lava o na awawina le ma au o le atunuu o pisinisi o e kalesia whaapea ai ma whaala potopotonga tu maoti. O nisi o fōwa I te tele na whaapea o na awina I le tau nei. E awhia ai mai le fōwa I mai le company, le Paramount Builders, o le kalesia o le Manumalo Baptist Church, ma le aonga a Manumalo. Le ana mawai le tino I tupe e luas fuwalu wafe 5 selau ma le tolu tā la. Sa whai e se sauninga le tau nei I le aonga Manumalo. Le ana tuina alo I atuai le nei fōwai I le malo. E luas full wafe le mea lofa le Paramount Builders, ai tolu wafe mai le ekalesia Manumalo. Whaapea ima le 5 afe 5 selau ma le tolu tā la mai le aonga a Manumalo. O le fionga I le Chief of Staff I aloa tumia vave tau a pa I lau pola. Whaapea ima le fionga le mauputasi a maungatasi a suenga. Sa iai I le sauninga e talia ina le nei fōai. Maungaia, maunga sirere, sotugu nai ia. Le ngata le mamadu le kāresia le suatu le sobu whengainga male au lau afonga. E meise mamadu o tātua oma, e tutu alu whanau. Ia meise, ia mamadu o li I matamai tai whaiaona ni tai au. Ua ai kumoni ua sola le ngana le mo manatu. Ai se a le whiu mai o le whionga I le mauputasi. Ai maise le a whionga I kovana lutena. Ia la ua nā o te ia le tātou sa I ringa se le ia mo tātou usu mau. O le vai aso nei lea na tuina mai ai se whaalinga mai le mtanga luenga o puipuinga o tau mafa ale malo tele le US Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service e tawhia ai le toe whaatauina o ano o mea tua o lo. O nei o loa sa awina mai Hawaii whaapea ai ma Amerika Samoa ma Palau mo le whaatauina. I le whaalinga mai le USDA o loo whautuei nai tangata uma ua whaatauina nei o loa ina ia awa ne I tau mawhaina na whaato ai loa ua ave esea nei o loa whaamoe moe mo Hawaii ma Amerika Samoa e te tau ona toe whaafoi atu I totonu mo suenga. O nei o loa o loo tūsia I upu nei Canadian Establishment numera tolu I vatasi. E o mai le aso, le iai nisi na ripotia na mamai e mafua mai I le ano o mea tua aulo. A e whautuaina nisi e afia ina ia longo vave le ofisa o le soifua maloloina. I tatou tala mai Amerika o se alii Samoa ua molia I le ngaoi I tupe le malo whaapea ai matulanga tau whaase ua whaafale puipuina nei.
I le whamsinonga e totongi le tino I tupe e pea ma le sela wafe. O se ufale o se tangata nu o Samoa tuto tasi. Na ia ngā uia mai le e tusa ma le selau sful fitu wafe. O tupe mai le saunga le mu e whaonga ina le ngoa o le isi tangata. Ma o le tausanga nei na I o ina ai le nei ali I lana mea na whai I le mae ai o se malienga ma le tū a le malo. O le aso o mai ai tala o le tau mo tutuila au nu mamanua. More than $3 million has been allocated to build school facilities. Pomele Pete Pomele was sworn in as Senator of Manua District Number 1.
Talofa, this is your evening news on KVZK. The Limanu and Talawenga administration's commitment to prioritizing the developments of education by improving and upgrading facilities of schools continues. Here is more on this story. This week, more than $3 million has been allocated to infrastructure projects for two of the largest public schools on the island, Tafuna High School and Leone High School. Kaimna Limanu laid the symbolic foundation for the Tafuna High School JROTC building. This project attracted interest from 22 contractors, with TMP Masonry Construction, led by Tevita Paya, securing the contract of $1.54 million for a JROTC building measuring 162 feet by 35 feet, a two-story structure. The first floor will feature an open room with removable partitions, providing a space for 3 JROTC classrooms. The second floor is designated for computer labs, with storage rooms and additional student bathroom facilities. For Leone High School, 18 contractors tendered bids for this project, and Nana's company won the project, valued at $1.44 million. Administrative offices, VIP offices, a reception area, conference room, and the principal's office on the first floor. The second floor will be dedicated to a state-of-the-art computer lab and media room. Additionally, a separate one-story building measuring 120 feet by 43 feet will accommodate 4 councillors' offices and bathroom facilities. During the groundbreaking of these projects, Governor Limanu Palepoi Sialangamonga said the groundbreaking events mark significant milestones in improving educational facilities. He expressed enthusiasm for these groundbreaking events, emphasizing their significance in advancing education. These new facilities are poised to provide enhanced learning environments and opportunities for students at Leone High School and Tafuna High School. Will Spitzenberg of Pioa Consultants will oversee the two projects. In other news, Pomele Pete Pomele was sworn in as Senator for Manua District No. 1 today. Chief Associate Judge Mamea Salah Jr. officiated the ceremony, and his granddaughter did the honors of holding the Bible. Pomele takes over the seat following the passing of the late Senator Tawilili Papau Lawifi of Fitiuta. Pomele had since resigned from the Office of Vocational Rehabilitation as director to take on the seat for Manua. Governor Limanu Palepoi Sialangamonga has cracked down on unpaid overtime for the public servants. Limanu urged directors to pay the government workers overtime, the staff being the backbone of the government services and operations. He made the comments during cabinet meeting on Monday. According to the governor, overtime for staff should be included in the department's annual budget. He said the directors are well aware of their year-long plan of projects and events that would require staff to work overtime. Limanu said that unless it is a natural disaster, that falls solely on the governor and lieutenant governor. Still, for the daily operation of each department, it is the director's responsibility to make sure their staff overtime is paid. He also urged directors to be compassionate with their staff, as they are the people providing the services to members of the public. In 2019, the American Samoa Power Authority was fined by the USDOL Wage and Hour Division after its investigation and found the authority violated overtime requirements of the Federal Labor Standards Act. ASPA was ordered to pay ASPA was ordered to pay over $100,000 to 180 employees. On the 5th day of the American Samoa government's Maui Humanitarian Relief Initiative, a total of $148,455 has been collected. This included $28,503 from the Paramount Builders Manumalo Baptist Church and the Manumalo Baptist School today. A special ceremony was held at the Manumalo Baptist School compound, where 3 separate checks were handed over: $20,000 from Paramount Builders, $3,000 from Manumalo Baptist Church, and $5,503 from Manumalo School. Governor's Chief of Staff Loa Tuimavave Tawa Pa'ilaupola
and Secretary of Samoan Affairs, Maunga Tasias Wenga, accepted the donation on behalf of the government. Having said that, it's such an honor to be standing here before you and receive this huge amount of money this morning from all of you, the students. We thank you very much to your parents, teachers, for your donation this morning. On behalf of the governor and also Paramount Chief Maunga and the Lieutenant Governor Talawenga, who co-chaired this relief fundraising, we are so touched this morning with the unselfish donation from the church as well as the school. I know these are trying times, but yet your loving heart has enabled you to donate this amount of money this morning. So again, on behalf of the Paramount Chief Maunga and Lieutenant Governor Talawenga, who co-chairs this effort, as well as the people and the government of American Samoa, again, we would like to thank you very, very much from the bottom of our hearts. Tomorrow is the last day of the drive, with 13 drop-off sites around the island, with its headquarters at the Li'omatua Tufele Cultural Center in Utulei. At the opening of the relief initiative on Monday, Governor Lemanu emphasized the close ties between American Samoa and Hawaii. Approximately 40,000 Samoans have chosen Hawaii as their home. He said, while we may not possess great wealth or vast resources in our small territory, the spirit of Samoans is rich in love and compassion. This commitment to charity is not a recent endeavor. A dedicated hotline for the drive is 633-3333. The U.S. Department of Agriculture's Food Safety and Inspection Service has recalled products by AJC International Inc. of Atlanta, Georgia, of 17,428 pounds of frozen raw pork products not presented for import reinspection into the United States. These items were shipped to Hawaii and American Samoa distributors and exported to Palau. Consumers who have purchased these products are urged not to consume them. According to the agency, the problem was discovered during routine surveillance activities of imported products, and it was determined that the products needed to be presented for reinspection. The products subject to recall bear Canadian establishment number 391 inside the Canadian mark of inspection. The agency is concerned that some products may be in consumers' restaurants and institutions' freezers. Frozen pork, Franz Hock with cases code 18019 and certified number of 251497, and it's best before dates between July 14 to July 27, 2025. As of the posting of this recall, there have been no reports of adverse reactions due to consumption of these products. Anyone concerned about the reaction should contact a healthcare provider. Restaurants and institutions are urged not to serve these products. These products should be thrown away or returned to the place of purchase. In news from America, a Samoan man who pled guilty to the theft of public money and passport fraud was sentenced by a federal judge in Honolulu to 1 year imprisonment. Lancerota Fa'avesi Seufale was also ordered to pay restitution of more than $100,000 according to court records. Prosecutors say Seufale, a citizen of the independent state of Samoa, obtained more than $100,000 in Social Security Administration benefits using another person's name. He pled guilty this year under a plea agreement with prosecutors. The government dismissed a charge about Social Security benefits, and the defendants remain in federal custody without bail since his arrest in late 2022. Seufale appeared on Wednesday before Chief U.S. District Court Derek Watson for sentencing, as the defendant is represented by federal public defender Sharon Rancourt, had sought time served as punishments for the crimes when sentenced.
Stay tuned for your weather forecast coming up next. That's your evening news. Thank you for joining us so far, so far.